Namaste students. How are you students? Welcome to my channel and subscribe it. Students, today we are going to learn 10th standard lesson 3.2, a lesson in life from a beggar. Students, Sudha Murthy is a writer of this lesson. She is a very famous writer. Now student, look at the warming up activity. Chit chat म्हणजेच गप्पा गोष्टी. Make small groups and share. First, a piece of advice that stop a bad habit in you. Answer: bad habits interrupt your life and prevent you from accomplishing your goal. The advice given by my uncle: stop a bad habit in me. Second, a quote or proverb that you love to use often. Answer: I often use the quote, let's move ahead. Third, an experience that taught you a lifelong lesson. Answer: getting up early morning is quite a difficult job for me. Once we were called at 6 o'clock in the morning to go for a picnic. My mother was trying to wake me up from 5 o'clock, but I got up at 5:30 and reached school by 6:30. By then our picnic bus had already left the school. I realized that I had missed the fun. It gave me a lifelong lesson to be punctual. Fourth, a story or news or episode or movie or play that has impressed and changed you. Answer: I miserably failed in standard 9. I lost all my hopes. I had decided to discontinue my studies forever. Meanwhile, I happened to read a story of King Bruce, the King of Scotland. He fought many battles to free his country from lost many battles. Once, while hiding in a cave, he saw a spider trying to make his web on the wall of the cave. He slipped and fell again and again, but perseveringly tried again and finally succeeded and made his web. King Bruce learned a lesson, got together his army, defeated the English, and freed his country. This story impressed me. I was moved by the story and decided to study hard and make an effort to appear for the exam again. The story changed my life. Next activity. Many slang expressions oblique terms are used for people having positive or negative traits. Match the expressions in column A with type of persons in column B. First, couch potato, lazy, oblique good for nothing. Worry, wart, always nervous, worried. Fuddy duddy, old fashioned, refuses change. Wet blanket, spoils other people's fun, oblique mood. Whiz, brilliant or genius. Black sheep, shameful person. Live wire, very energetic, active. Next activity, discuss with your group and write the difference in reactions of an optimist and a pessimist. विद्यार्थी मित्रांनो, गटात चर्चा करा व आशावादी व निराशावादी व्यक्तींच्या प्रतिक्रियांमधील फरक लिहा. Now see, first, failure in exams test. Optimist: I will try my level best in next exam. Pessimist: leave it, it is not my cup of tea. Second, lose a good amount of cash. Optimist: bad luck, stress. Pessimist: what a bad luck. Third, unexpected rainfall, bad weather. Optimist: let's enjoy the rain. Pessimist: shit, this rain again. Fourth, illness. Optimist: I want to get as well as early as possible. Pessimist: I will die. Fifth, extra classes in school. Optimist: teacher is going to teach something new. Pessimist: what will it serve? It's a waste of time. Now look at the first paragraph. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. But there was always something strange about her. She was forever unhappy. Whenever I met her, I would start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. विद्यार्थी मित्रांनो, लेखिका म्हणतात, मीना माझी चांगली मैत्रीण आहे. विमा अधिकारी म्हणून तिला चांगल्या पगाराची नोकरी आहे.
पण तिची एक गोष्ट मला कायम खटकत असे. ती नेहमी दुःखी असायची. कधीही तिला भेटले की मला उदास वाटायचे. तिच्या उदासीन्य आणि उपेक्षावादी वृत्ती जणू इतरांकडे आपोआप पसरायची. कुठलाही विषय किंवा व्यक्ती असो, ती त्याबद्दल कधीही चांगले सकारात्मक बोलत नसे. Now second paragraph. For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? Meena's immediate response would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. If I said, Meena, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? Meena would be pessimistic. When a pony is young, he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time. Shweta will be uglier than anyone you know. Meena, it's a beautiful day. Let's go for a walk. No, the sun is too hot and I get tired if I walk too much. Besides, who says walking is good for health? There's no proof. विद्यार्थी मित्रांनो, लेखिका म्हणतात, म्हणजे बघा, मी जर तिला म्हटलंय, मीना तुला कळलं का राकेश त्याच्या शाळेत पहिला आला ते? मीना ताबडतोब त्याच्या यशाला कमी लेखत म्हणे. साहजिकच आहे, त्याचे वडील शाळेत शिक्षक आहेत ना. मी म्हटले, मीना, श्वेता फारच देखणी आहे नाही? त्यावर मीना उपहासाने म्हणेल, घोड्याचे तट्टू लहान असते तेव्हा सुंदरच दिसते. हा वयाचा परिणाम आहे. थोडी वर्ष थांब, श्वेता तुला इतरांपेक्षा कितीतरी क्रूप वाटेल. मीना, आजचा दिवस किती छान आहे, चल फिरायला जाऊ. नको, आज खूप उकडतंय आणि जास्त चालले की मला दमायला होतं. तसं पण चालण्याने तब्येतीला फायदा होतो असं कोण म्हणतं? त्याचा काही पुरावा नाही. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. दॅट वॉज मीना. शी स्टेड अलोन इन अन अपार्टमेंट ॲज हर पेरेंट्स लिव्ह इन दिल्ली. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Then one day, Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. विद्यार्थी मित्रांनो, तर अशी ही मीना. तिचे आईवडील दिल्लीत राहायचे, त्यामुळे इथे ती एकटी एका अपार्टमेंटमध्ये राहायची. ती एकुलती एक मुलगी होती आणि प्रत्येक गोष्टीबद्दल नाराजी व्यक्त करायची तिला सवय होती. अर्थातच तिचा सहवास फारसा सुखावह नसल्यामुळे कुणालाही तिला भेटायला आवडत नसे. एके दिवशी मीनाची मुंबईला बदली झाली आणि आम्ही सगळे तिच्याबद्दल विसरून गेलो. स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॅरेग्राफ. मेनी इयर्स लेटर आय फाउंड मायसेल्फ caught in the rain at Bombay's Flora fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Akbar Ali's, a popular department store, waiting for the rain to subside. Suddenly I spotted Meena. My first reaction was to run, even in that pouring rain. I was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints. However, I couldn't escape. She had already seen me and caught hold of my hand warmly. What's more, she was very cheerful. विद्यार्थी मित्रांनो, लेखिका म्हणतात, काही वर्षानंतर मी एकदा मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटनपाशी पावसात सापडले. पाऊस नुसता कोसळत होता आणि माझ्याकडे छत्री नव्हती. अकबर अलीज या लोकप्रिय डिपार्टमेंट स्टोअरजवळ पाऊस कमी व्हायची वाट पाहत मी उभी होते. अचानक मला मीना दिसली. त्या भर पावसातही पळून जावे अशी माझी पहिली प्रतिक्रिया होती. तिने मला पाहिले तर तिच्या न संपणाऱ्या तक्रारींचा पाडा मला ऐकावा लागेल अशी मला भीती वाटली, पण मी निसटू शकले नाही. तिने मला बघितल्याने प्रेमाने माझा हात पकडला आणि काय सांगू, ती फारच उत्साहात दिसत होती. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. हे, आय एम रिअली एक्साइटेड. इट्स नाईस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर? आय एक्सप्लेन दॅट I was in Bombay on an official work. Then stay with me tonight, she said. Let's chat. Do you know that old friends and memories are precious and rare? I couldn't believe it. Was this really Meena? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. But Meena was really standing there, right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed
There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. ओहो, मी किती खुश झाले. जुन्या मित्रमैत्रिणींना भेटून फारच छान वाटते. तू काय करतेस इथे? मी ऑफिसच्या कामासाठी मुंबईत आले आहे, मी म्हटले. मग आज रात्री माझ्याकडे राहायला चल, ती म्हणाली. आपण गप्पा मारू. जुने मित्र आणि जुन्या आठवणी खूप मौल्यवान आणि दुर्मिळ असतात, ठाऊक आहे ना. माझा विश्वासच बसेना. ही तीच मीना होती. मी स्वप्नात तर नाही ना याची खात्री करण्यासाठी स्वतःला चिमटा काढून पाहिला, पण मीना खरोखर माझ्यासमोर उभी होती, माझा हात दाबत, हसत आणि हो अतिशय आनंदात. बेंगळुरूमध्ये ती असतानाच्या 3 वर्षाच्या काळात मी तिला असे हसताना कधीही पाहिले नव्हते. तिच्या केसांतल्या काही रुपेरी बटांनी मला काळ उलटल्याची जाणीव करून दिली. तिच्या चेहऱ्यावर थोड्याशा सुरकुत्या दिसत होत्या, पण ती पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक दिसत होती हे नक्की. Now student, next paragraph. Finally I managed to say, no Meena, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner. Give me your card and I will keep in touch with you. I promise. For a moment, Meena looked disappointed. Let's go and have tea at least, she insisted. But Meena, it's pouring. So what? We will buy an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said. We won't get a taxi in this rain, I grumbled. So what, we will walk. I was very surprised. This wasn't the same Meena I had known. Today she seemed ready to make any number of adjustments. विद्यार्थी मित्रांनो, शेवटी लेखिकेने तिला सांगितले, नाही मीना, आज रात्री तुझ्याकडे यायला जमणार नाही. मला आता एका जेवणासाठी जायचं आहे. मला तुझं कार्ड देऊन ठेव, मी तुला संपर्क करीन नक्की. क्षणभर मीना नाराज झाल्यासारखे वाटले. मग ती आग्रहाने म्हणाली, चल मग निदान चहा तरी घेऊया. पण मीना, पाऊस किती पडतोय. मग काय झालं, आधी छत्री विकत घेऊ आणि मग ग्रँड हॉटेलला जाऊ, ती म्हणाली. पण आपल्याला या पावसात टॅक्सी मिळणार नाही, मी कुरकुरले. मग काय झालं, आपण चालत जाऊ. मी फारच चकित झाले. मला माहीत असलेली ती ही मीना नव्हती. आज ती कोणतीही तडजोड करायला तयार होती. नाव नेक्स्ट पॅरेग्राफ. We reached the Grand Hotel Trench. By then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was quite curious. Tell me, Meena, is there a Prince Charming who had managed to change you so? आम्ही भिजत ग्रँड हॉटेलला पोहोचलो. नक्की कोणामुळे किंवा कशामुळे या निराशावादी मीनामध्ये एवढा बदल घडून आला हे जाणून घेतले पाहिजे, हा एकच विचार तेवढ्या वेळात माझ्या मनात येत होता. माझी उत्सुकता खूपच वाढली होती. मीना, मला एक सांग, तुला कुणी प्रिन्स चार्मिंग भेटला की काय, ज्याच्यामुळे तुझ्यात एवढा बदल झाला? नाव नेक्स्ट पॅरेग्राफ. मीना वॉज सरप्राइज बाय माय क्वेश्चन्स. नो, देर इजंट एनी वन लाईक दॅट, शी सेड. Then what's the secret of your energy? I asked, like Tendulkar does in the advertisement. She smiled. A beggar changed my life. I was absolutely dumbfounded and she could see it. मित्रांनो, मीना माझ्या प्रश्नाने आश्चर्यचकित झाली. नाही, असं कुणीही नाही, ती म्हणाली. मग तुझ्या उत्साहाचं रहस्य काय? तेंडुलकर जाहिरातीत विचारतो तसं मी विचारलं. एका भिकाऱ्याने माझं आयुष्य बदलवून टाकलं, मीना हसत म्हणाली. मी पूर्णपणे चक्रावून गेले आहे हे तिच्या लक्षात आले. Yes, a beggar, she repeated, as if to reassure me. He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. As you know, I was a chronic pessimist. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him, nor did he speak to me. One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. I don't know why I did that because I wasn't even getting wet. That day, I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers. They went hungry, I am sure. होय, एका भिकाऱ्यामुळे माझी खात्री पटावी म्हणून तिने पुन्हा सांगितले. एक म्हातारी भिकारी त्याच्या 5 वर्षाच्या नातीबरोबर माझ्या घरासमोर राहायचा. मी किती पक्की निराशावादी होते हे तुला माहीतच आहे. मी त्याला रोज माझ्याकडचं शिळं पाकिट देत असे. ना मी कधी त्याच्याशी बोलले, ना तो माझ्याशी कधी बोलला. पावसाळ्यात एक दिवस मी माझ्या बेडरूमच्या खिडकीतून बाहेर पाहत पावसाला शिव्या देत होते.
मी भिजतसुद्धा नव्हते, तरी मी असं का करीत होते माहीत नाही. त्या दिवशी मी त्या भिकाऱ्याला आणि त्याच्या नातीला रोजचं उरलेलं अन्न देऊ शकले नाही. ते नक्कीच उपाशी राहिले असणार. Now next paragraph. However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping, and screaming joyously as if they were in paradise. Hunger and rain did not matter. विद्यार्थी मित्रांनो, मीना म्हणते, पण खिडकीतून मी जे पाहिलं त्याने थक्क झाले. तो भिकारी आणि ती लहान मुलगी रस्त्यावर रहदारी नसल्यामुळे खेळत होते, हसत होते, टाळ्या वाजवत होते आणि मजेत ओरडत होते. जणू काही ते नंदनवनातच होते. भूक आणि पाऊस दोन्हीमुळे त्यांना काही फरक पडला नव्हता. They were totally drenched and totally happy. I envied their zest for life. ते पूर्णपणे भिजले होते आणि खूप आनंदात होते. त्यांच्या जीवनातला तो उत्कट उत्सव पण मला मत्सर वाटला. Now next paragraph. That scene forced me to look at my own life. I realized I had so many comforts, none of which they had. But they had the most important of all assets, one which I lacked. They knew how to be happy with life as it was. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. I found I had more to be grateful for than most people could imagine. That day, I decided to change my attitude towards life, using the beggar as my role model. विद्यार्थी मित्रांनो, मीना म्हणते, त्या दृश्याने मला स्वतःच्या आयुष्याकडे वळून पाहण्यास भाग पाडले. मला जाणीव झाली की ज्या सुखसोयींमध्ये मी राहते त्यापैकी काही त्यांच्याकडे नाही. मात्र त्यांच्याकडे एक अशी मौलिक गोष्ट आहे की जी माझ्याकडे नाही. आयुष्य जसं आहे त्यात आनंदी कसं राहायचं हे त्यांना ठाऊक आहे. मला स्वतःचीच लाज वाटली. मी माझ्याकडे काय आहे आणि काय नाही याची चक्क यादी बनवू लागले. माझ्या लक्षात आलं की अनेक लोक विचारही करू शकणार नाहीत अशा कितीतरी गोष्टी माझ्याकडे आहेत ज्याबद्दल मला कृतज्ञ वाटलं पाहिजे. त्या दिवशी त्या भिकाऱ्याला मी माझा आदर्श मानलं आणि आयुष्याकडे बघण्याचा माझा दृष्टिकोन बदलायचं ठरवलं. लास्ट पॅराग्राफ. आफ्टर अ लॉंग पॉज I asked Meena how long it had taken her to change. Once this realization dawned, she said, "It took me almost 2 years to put the change into effect. Now nothing matters. I am always happy. I find happiness in every small thing, in every situation, and every person." Did you give any Guru Dakshina to your Guru? I asked. No, unfortunately. By the time I understood things, he was dead, but I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. विद्यार्थी मित्रांनो, बरेच क्षण शांततेत गेल्यावर मी मीनाला विचारलं की स्वतःमध्ये बदल घडवून आणायला तिला किती वेळ लागला. ती म्हणाली, एकदा त्या जाणीवेची अनुभूती झाल्यानंतर ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मला जवळपास 2 वर्षे लागली. आता मला कोणत्याच गोष्टीने फरक पडत नाही. मी कायम आनंदी असते. प्रत्येक छोट्या गोष्टीत, प्रत्येक घटनेत आणि प्रत्येक व्यक्तीमध्ये मला आनंद दिसतो. तुझ्या गुरुला तू काही गुरुदक्षिणा दिलीस की नाही? दुर्दैवाने नाही. मला या गोष्टीची जाणीव होईपर्यंत तो मरण पावला होता. पण त्याच्या नातीच्या बोर्डिंग स्कूलची जबाबदारी उचलून मी मला आदरांजली वाहिली. थँक्स.